Okay, so question number 17 the case study 17 the khara kang de chila na nganzu ki sun room khang de twa ati sun room nandu ka tong hagu ro ta nganzu nang khashi ki chilo la ne di aluminum ki ji sudwa odin type do re nima de sa do wa adelta kunzu kala do the diagram shows the plans for sun room the sun room kya ga chashi shu wa ti ki ta tumut te shu wa model te shu okay ani kala do it will be built into the walls of a house that the sunroom jo the kyang la duk char sha ta kyang duk char sha wa khang ba kyang la char and the the sunroom so wa the four walls of a sunrooms are square clear glass panels de pungdwa sunroom de khandre sa kyang shi de sunroom de chik de dwa depend pe wa so ngadu de la sunroom so de gala kunde ki ta tin lao de di tu shi wa the square chick the glass ki panel square chick de la square ni square sum and phajo kukyo chi to square shi tu square shi glass shi du square glass shi chick che no glass chick che and glass ni che and glass sum che and phajo chol glass shi du glass shi square glass shi du stick sha yes la wa okay okay the roof is made using the roof counts to roof the condition four clear glass panels trapezium in shape no count the trapezium so to kal de du there trapezium chick the color logas to wa okay so count the concept of the khara ka so the remote che tang remote kon shi jaw ta okay so roof the concept na concept trapezium of the shi die shell trapezium chick trapezium ni trapezium sum and phajo cho trapezium shi is that the chick ni sum shi trapezium shi wa and next one tented glass panels half regular octagon that the key the regular octagon the key the regular half regular octagon color octagon na ngazu side de kazu gore side chu goro and side chu go na ngazu octagon lagro the half octagon na color half octagon na and side nga ma ko mare ro half octagon the model tanta there side chick side ni side sum side shi side nga this side nga to this side nga ta pentagon lagro ta pentagon ro charo ro pentagon jine half octagon to octagon chega regular octagon la regular to ga disama chik barta di ringdung sam regular chik pechi to side sama chik bar regular di marta di chiko chawa mar di chiko chawa mar wa side shemba shidi sama chiko charo ठीक है so दिन रे गातो सिचुएशन छिते ता konjo ki remote din la konjo ki chitanga jo khana chiro na konjo ki chitang ko journal view dire not scale journal view dire ro tinga to journal view che ro journal view di chero ta konjo ki te gangs wa top view di remote to station top view to station and the front view don't dan di station di remote gang dango de kare top view de rumniwa de kare ane khasa rumniwa de ngajo ki front view re don't have a room with this tongre can't an room with this tongre es la tan di glass room chirwa di khasa sun room chirwa and konjo nya but scale tin sha de konjo di x axis the y axis to di count tin sha to na chuna wa de dux de di kan ki x axis dux sha de din ma dux x axis dux se and de ma dux y axis means kan cartesian plane ga dux tin sha de y axis che and 0 to and de la kale 1 2 3 4 de la 1 2 3 4 to 2 wa odus tin sha to ta kan ki the sun room di koran jugi kharche sun room di kundu ki chik top view churu top view di cartesian plane ka chini share and front view di cartesian plane ka share kodo so okay so these are the situation the case study de she udus kya wa koran jugi okay ta tiwa karta question ka tiwa tangbo deta refer to top view chipu ta lag to top view chipu ta top view di ro top view tas ro top view tan khal len kya cha so lane the kya na top view tan lane the kya na find the midpoint of line segment joining point J that is 6,17 and I that is 9,16 onto the point near okay so onto the question in the case na lang onto la midpoint che shows that suki midpoint che point J ta point I the point J dirwa this is point J tang color shemba ta jena do ta rumo shemba ta meaw sunda itang meaw sunda okay sorry I can't remove mountain okay okay ta ngado dana thiwa khala ore point J da point I ka ji ki ani kharche ala ore kharcha mid point che ala ta point J kha do so this is point J del do ani point I del do so point J da I the line chhag do
the line segment the midpoint की मारेंगे midpoint छे शो स्लैश ठीक है ता midpoint से तो point j ता I की coordinate स्टेट आते point j दिखा चा point j दी 6,17 रे point j दिखा लाओ रे point j दी 6,17 point j दी 6,17 लाओ तो point j दी ताकि सु लोगा चिंदा ngन ता line दुक छगरवा ता line को j दा I चिको लोगा चिंदा दी point j रे दी point I रे j दी की coordinate दी 6,17 नी लाओ रे and I दी coordinate दी 9,16 नी लाओ j दा I रिमूव दिनाला तदी को रिमूव खेला ता j दी खातु दिन मा j खातु मा जुदा दी पेज x x6 खाली दे ठीक दुआ दी 0 1 2 3 4 5 दी 6 खातु लिख दुआ सो दी coordinate तक रे दुआ ता खेला ला खाला j दा I की midpoint किमा point midpoint से शो आसला midpoint तदी लोब j दी ngन ता coordinate geometry द देवा छाडु दुआ so midpoint से ngन formula युवा ता midpoint दी किमा द point जुंगरवा दी की coordinate x ता y से शो ला point j दा I की line segment दी की midpoint x ता y से शो x ता y से शो उसला ता midpoint से दुआ ठीक है midpoint तो find the midpoint लग दुआ midpoint से शो लग दुआ अनि midpoint से ना ngन formula खरे यार any idea midpoint से formula खरे line segment जी की midpoint से ना दी को coordinate geometry ना लाओ ता coordinate geometry ना ला line segment की midpoint से ना ngन की formula खरे थी चीज़े idea में किला x is equals to x1 plus x2 divided by 2 तो y is equal to y1 plus y2 divided by 2 ता midpoint से ना ता midpoint तेरे midpoint दी x हुआ दी x से ना formula खाजे midpoint दी x से ना x1 plus x2 divided by 2 रे x1 दा x2 को सुचाओ ना दी line segment की थाला point नहीं जुंगरवा दी नहीं दी x1 छगरे दी कहना कि x2 चाहोर which means खाजा x coordinate खाजा 6 plus 9 divided by 2 चाहोर so 6 plus 9 divided 6 plus 9 छे खाजा 15 divided by 2 x coordinate चार midpoint दी x coordinate ता mix point दी y छे उसमना formula डाउट हो रे y छे formula खाजा y छे formula खाजा y1 plus y2 divided by 2 yes so y1 लतु कला दे point तंगबो दिखे y2 तो फगे दिखे so which is खाजा y is coordinate खाजा so 17 plus 16 divided by 2 so y equals to 17 plus 16 छे की 7 plus 6 की खाजा रे 13 लतु कला 33 divided by 2 so x दिखाचा 15 by 2 y दिखाचा 33 by 2 so midpoint जुंगरवा midpoint coordinate खारे x दिखारे 15 by 2 छगरे y दिखाचा 33 by 2 छगरे midpoint so दी ऑप्शन दिखाचा ऑप्शन सुंबा दे तो वा ऑप्शन सुंबा देगा तना मैं ठीक छे किसे को तो से और दुख छे दी ठीक छे वा ता थिओ निवा दिंदा केस निवा दिंदा और केस निवा खाले तो distance of p from y axis point p लाइस तो तदी top view ता distance of point p दे point p तो वास point p दी distance है कावन distance है y axis नि point p ले दी y axis के पाला खाजो distance दे शा ती distance है ता जुमता point p खाओ तो point p del दो ता point p del दो point p del दो ता जिम्बा चिदा top view ला top view ना also point p यो मार ता front view ला point p दे शा so point p dealer so point p दी गंजो की y axis वा दी line दी y axis वा दी y axis in bang की so y axis दी मरवा दी x axis वा so point p दी y axis खाजो distance दी तता है दिन तिनी दी बाद को distance छगरा point p की distance दिन दी बाद छगरा खाजो तो ची नि सुम शी वा दी मा खाजो 4 लिखवा so point p दी खाओ दी ना 4 unit distance काउंट दी तो y axis नि दी को तो से so point p दी खाओ ते और ना point p stands how many distance point p दी 4 unit distance काउंला सुन्या बोला y axis nya bola 4 unit distance count there what does that what a simple thing to graph the Cartesian plane ta cha na to plane cha de to what does what yeah the chick ta next in ta okay next a case b this how cha ro ta case c din da refer to the front view tala turwa the distance between point A and S point A ta point S ki pal distance khat tula tadi nganjo ki distance che andu kala ta point A ta S ko tangbo nganjo front view tala turwa adi remote thang me asunda thang che thang me asunda okay ta ra bol di min sa che jung da min da ya okay so point A ta S ki pal distance che allow point A ta S ki pal distance wa
the point A the S to ganzu ki khawal ta sa de khawal ta ho na ganzu ki front view wa front view du ta wa front view ta chen ganzu point A ta S the point ni ki ba distance che wa ani point ni ki ba la distance che na ganzu khair distance formula yer wa coordinate geometry distance formula the distance formula champa wa so distance formula de physics che ganzu ki point kha che distance formula de physics ne point ni ki ba ki distance che wa okay ta tang ta let's see point A so the point A there yer point S there so point A ni chin S pa distance che shows la choti le wa ta point A ni S pa distance khuni ring dong chena distance formula ma ja wa che khora cartesian plane nang ko thor jen dik do marbe wa cartesian plane khora na la ngam chu chi ja wa china point A ni chin point S pa distance kan chi da tila ti gap ta chi ni sum shi nga tu ti ge 구 주 죽직 중니 족솜 줍시 정아 주둑 total 주둑 difference to a is a का s पतला so the length का चले so a ni s पतला distance का चले 16 चार्ट हो कतो से त देखो तो ला तो scale दी 1 centimeter de scale 1 the gap 1 centimeter यो तो 1 centimeter 1 meter चिक पनि लाग्दो so का छ सँग तो distance का छ so we have अब तक unit km दो so point a ni s पतला का distance 16 की distance there 16 that meter la centimeter meter ki 16 meter la ro chik dinde khaptu gor che to che a the x distance ta kisi kherang ke ta dil me yang coordinate geometry khorang ke namju concept ching ro namju concept de physics ko samna point nin che sha ane point ni pa distance che ko samna point a ki coordinate ching ro point a di khaut cha point a di x ki 1 the to x ki 1 che y khaut de sha y di 1 2 3 4 5 6 7 8 so 1 comma 8 the point A की coordinates रे अनि point S की coordinate का रे देला 1 into वाला दिने बस 17 दिरवा so 17 comma 8 the point S की coordinates so point नि सिंग तो point नि जा coordinate सिंग so distance formula क्या दिरवा so distance formula का रे distance formula तांगा जो A S से distance formula का रे under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 hello whole square oh lada so kira ke distance formula kya oh to ngajo distance formula kya ne ngajo ki distance formula kya ne ngajo ki a ta s ki pa ki ngajo kharchi dur na a ta s ki pa ki distance chi ngajo ki chetu or so ta dela ngajo ta best option distance formula jaw mu do a ni s pa la ngajo ki distance tu ti da khajo measurement chi dur chi ni sum ji gap measurement chi dur and gap chu du gi du and chu du difference ha do tok share ko do se digu what wa and the next ma point C question number C the point D dinda find the coordinates of the point which divides line segment joining A and B in a ratio 1:3 the front view ka do the front view ta do refer to front view okay the front view ta ni khala do la coordinates se find coordinates su ki coordinates se ala na a point ki coordinates is point the kha point ki divide su divide line segment su de A the B join chi line chi A the B join chi line check race the line segment the point ki divide check race and divide the check 1:3 ki ratio na divide check race la and the do kira ki coordinate se shows dividing point coordinate se show as la okay ta tang mo rumu ta A da karsha A da B ro okay ta tang mo do ta di nga zo lost da okay so nga zo thiwa khala ore nga zo line segment here looks line segment here wa we have a line segment and line segment the main karsha A B re so A B the line segment here wa and line segment the kind of points layer the point C layer points layer the point the line segment ratio karche 1:3 ki ratio na divide here wa okay ta kya the points to dividing points the ki x the y coordinate se show as la this wa ta kya ki point C ki dividing point the coordinate se na kya kare sheng go point A ta point B ki coordinate ni mi sheng go point A coordinate la x1 ta y1 lag re point B coordinate la x2 ta y2 lag re so point A the B the sheng so point A the B thing sheng ge kande sheng na point A the B coordinate che ngazo remove sheng de to diagram ta de diagram na ngazo the given figure thama ngazo cartesian plane na tissue de kala and A the B ki exact coordinates ngazo la thu ro point A ki coordinates na nga taning ye ngazo ke she sa ba ding ye ngazo line ba point A ki coordinates kha cha na ngazo dil ma du khatu line to ba that is line di do mo ti che ta nga okay yeah
So point A की coordinates का दिमाग खातू यो x का जो x axis की 1 का दिख दुआ y का जो 8 कहीं बात ची नि सुम शी मा टू तीन के so point A की coordinate 1,8 दुआ ता point B का होती point B दिरवा दी line दिरवा point B दी line दिरवा okay so दिला 1 दिरवा 2 3 4 5 point B x को 5 चे y का जो देशा तीन पादो 8 into वाला 8 दी पादो 8 into 9 10 so 5,10 दिरवा so point A the point B coordinate nga zu ki information di kha zu remote diagram di kon ha ko so so kha cha ta nga di sing da pa du mo de dung da so point A nga zu sing ko point A di kha zu 1,8 de sha point B di kha zu sha 5,10 de sha ti so ta din ma ta nga zu ta line segment ko ni A B de A की coordinates ni nga zu diagram ni ha ko re B की coordinates ni diagram ni ha ko re 1 the 3 di ni kon zu se wo la re A B di 1:3 na divide chi la tu ratio di 1:3 cha or ta divide chi point di coordinate se ala or wa dividing point coordinate ta point C di coordinate se okay ta point C di coordinate se indu kala ngazo ki dividing point di coordinate se na ta x y ni coordinate x y ni yong korwa x se oson ngazo formula khar x x2 m1 plus x1 m2 divided by m1 plus m2 di formula ba andule section formula ba dividing point x se di coordinate formula di kerwa and dividing the y से हो सकना y फॉर्म डाउट हो रहे y से लग dividing point y कोऑर्डिनेट से लगा रहे y2 m1 y1 m2 divided by m1 plus m2 दी फॉर्म में क्या है ता x1 दा x2 दिसो माने ngado ha go a दा b दा conjugate coordinate cha ro x1 दा x2 y1 दा y2 दिसो and m1 दा m2 से ratio ni cha ro ratio 당보 दले m1 लगे ratio ni दले m2 लगे रो ता केना value substitute ची पुतो ता पेना x सिगता ता x से रो ता let's find x okay so x is equals to x2 x2 le nga zo b dik ro b dik x ro 5 ro x2 ko 5 m1 de ka zo 1 che plus x1 di 1 che m2 de ka zo m2 de nga zo ratio ni wa 3 che divided by m1 plus m2 de 1 plus 3 che iso ani y che ro ta ro y2 le du kala b dik y di ro ka zo 10 le du ani m1 le du 1 ro plus y1 le du ka zo y1 di 8 re m2 di 3 re divided by 1 plus 3. That is mass solve it. I don't know the value sum that the cut last x doctor 5 ones are 5, 3 ones are 3 divided by 4 j and y 10 ones are 10, 8 3s are 24 divided by 4 j. So finally x becomes 8 by 4 cut down in 2 le. So x coordinate 2 cha, y coordinate 10 plus 24 le we get 34 divided by 4. 34 cut do there 4 exact cut do 34 and 4 table name 2 2s are 4 2 1s are 2 so 17 by 2 so x the y coordinate x ka so to last point c dividing point 0 digi x di 2 che y di ka 7 by 2 cha so x dividing point c digi x di 2 che and y di 17 by 2 17 by 2 le tang option taking da option su de chang to okay 2 da de to okay that control point na pop do control point the x1 2 in ba x2 2 in the yana option ni wa yana option c wa di ni jig du wa the 17 by 2 na 17 ni na coefficient ka chig it 8.5 chig ro 17 divided by 2 le du 8.5 chig ro the 17 divided by 2 is to 17 divided by 2 na 17 le 2 divided na 8.5 chig ro so your option is ka cha so option ti ngana option ka cha re option ti ngana ki shiwa de cha 9.5 martwa so 2 ta 8.5 tinga chu ka cha ro la na dik ka sa and a ta b ki and dividing a point ro dik ki coordinates cha ro ठीक है okay ta next refer to front view यहाँ front view ta ro so we have a that is front view mata dik sa ka coordinate saman cheu si kan tesha dingi nga so front view ta o kim je kana a the b la du la nga so a ki coordinate shengo ma b coordinate shengo me du ani nga so front view remote ta ko chung so adel di mix kang yo mal okay the question thing nga so basic din le char ta basic de tagana paper chin nga so di discuss chi sar wa if a point x comma y is equidistant from q that is 9,8 and s that is 17,8 so nga so point near su cha chi nga so point chi de kare q re chi point s re so point q ta s to khurani ga sunya ba equal distance point chamba a point ta point ming te yo mal so nga so la point here x comma y to a point here, that's the point A lapsho. A that's culture lapsho, a point here. So we have a point, let's say point A.
point A की कोऑर्डिनेट दिखा रहे x, y दी पॉइंट दिखा लो दी पॉइंट दी q न्या बोला q दिखा रहा 9,8 लाजिक ता दी पॉइंट दी s न्या बोला काजो 17,8 so दी पॉइंट दी खुरानी का पर इक्वल डिस्टेंस था पॉइंट A नी q पाके डिस्टेंस था A नी s पाके डिस्टेंस चिकवा इंदा स्लर और दिंदे इना अने खेला की x ता y की रिलेशन छे शो ता रिलेशन दी रिलेशन खाती x और y रिलेशन छे आता हागो से so information the keja kashi dun ta ngaz rumus loga china duk lao ta ditiwa duk lao duk sam da so ngazola point here so we have a point ta points ming te hamare so point le khonju ki x, y tin here ta di point ngazu ni ki a assume chi ale tikwa ta di point di rwa di point di ya point shemba ni ki pala equal distance te or point shemba ni ki sure chik point q re and di point ya point shemba sure chik s re karsha q the s to point shemba the s re 이제 고도제. So we have the total point 가져가. Total point sum 잡아왔다. sum나니 point A 있어와. A 니 Q bucket distance 다 A 니 S bucket distance 이거 직방이라. So point D Q 더 S 받을래 equal distance 돼요. 아니 간돌라 가르쳐 information Q 더 S 기 coordinates 돼요. So Q D 9,8 다 S D 17,8 다 aslar. देखो 딱 체 갖다 체 줄라야 줄와. 그걸 가르쳐라. 옵션 다다. 먼저 find get your 말. then lara dinde inas lara ane relation manzula sheet here x plus y equals 13 lies the x minus 13 equals 0 lies the y minus 13 x minus 13 lies the relation sheet ani correct true is kondu point sum gi pala relation correct true thek res la na x the y is to manzu point x the y par relation correct thek res the relation tamya iswa tadi gandes chiula na dodan chiwa ngazu correct shen gona ngazu clear ki instruction correct given na a q ta as chi ko given wa equidistance state wa kondu equal distance लगदुआ equal distance लदुगा 가지 लेबन 가르 कोरे as aq द as निका distance चिक बाइन बच्चे ता कोनी distance चिक बाना गंजो के देला distance फॉर्म में जाएगा so this aq द distance फॉर्म में जाएगा खाली करे root अने x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square aq ला distance फॉर्म में जाएगा अने as द distance रो as ला distance फॉर्म में जाएगा खाली x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square 는 아주 distance form 니 jar. Okay. 나 당고 딘다. A다 AQ 두다. AQ की शेप का खेला खड़े लेवल करना A स्टुआ दोंग स्टुआ दी x1 ता y1 छारो q दिखा छारे x2 ता y2 छारो AQ की शेप का so AQ द पेचिंग दा so root x2 का जरे x2 दी अंजु की 9 चे minus x1 दी x रा चे whole square चे plus y2 द का जरे 8 minus y1 दी करे y whole square. So AQ 되었지. 다 next AS 도와. AS 값으로 가지고 도당 다가나래. 그래 AS 값으로 양디 x1 다 y1 차로래. x y 디. 아니 S 기 코디네이트 x2 다 y2 차로와. 오케이. 다인다. AQ 된다. AS 된다. So x2를 두고 가지고 x2 디 17 minus x1 디 x 디 whole square plus y2 도 가지고 8 minus y whole square 된 독샷. 이거 오케이. ताकि रहते रूट न्योक्ट में आसो रूट न्योक्ट में आकर सोर दिला होल स्क्वायर ता इक्वेशन दिला होल स्क्वायर ता पचोला होल स्क्वायर निजे होल स्क्वायर ता ना स्क्वायर रूट का टू ने खालास on so we are left with on so khalaso ta root la ruwa so we are left 9 minus x whole square ane 8 minus y whole square ane pachola 17 minus x whole square and then 8 minus y whole square this was okay 다 디네마 가도 가도 수 디네마 도다 탑지 디카지 디네마 도베 값으로 땅 아주 홀 스퀘어 먹고 도와 다 데라 켈라 아이디어 가로 거래 9 minus x whole square 디고 디 바이노멀 term니 마테는 홀 스퀘어 치고 홀 스퀘어 치고 디네마 도엘 탑지 디카르는 가지고 algebraic identity 마시 옹마 옵션 디 so a minus b whole square 가 identity 피시오 a minus b whole square 디 가래 a square minus 2ab plus b square 디 포맷 죠 거기서 당고 딘다 so 당고들 도에 갈라 당고들 a 고 수차래 당고들나 a 고 9 차로 b 고 x 차로 와 so 가도 a minus b whole square 포맷 되겠다 so a minus b whole square 포맷 당고들 가르쳐 a square 도와 a square 디 9 square 제 minus 2ab 2a 디 9 제 b 디 x 제 아니 plus b square 또 plus x square 제 dt 고 제 plus 단 이거들 양이어도 고니 포맷 다른 제 작으로 와 a minus b whole square 제로 와 단 이거들 a 고 수차래 8 차래 b 디 y 차로 와 so a square 도 갈라 8 square 제 minus 2ab 2ab 제 आणि plus b square 제 या dt वचे
and next taran chik bachi kya total formula rangja a square adu 17 square minus 2 a b plus b square plus next rangja 8 square right and then 8 square chana minus 2 a b plus b square ठीक है formula जैसा okay 다 squaring 상황 solve 진다 square 교 상황 solve 진다 아니 square solve 맞지 그냥 내가 요가 지고 삼는 내가 요가 지고 삼는 그냥 그 도나 주는 거 돼. dx square 다 파기 x square 까도 같은 dx square 2기는 마이너스 작으로 거니 같이 y square 다 플러스 y square 다 d 플러스 y square 같이 아니야 도나 주는 d 플러스 8 square 다 d 플러스 8 square 같이 마우스 같이 써 오케이 다 까도 만들 교 상황 할 9 square도 81 제 마이너스 디 상황 주다 2 9자 18x 디 상황 같이 버틸라 2 8자 16y 제 디티 거지 디서 아 봐줘 저런다 17 square the 17 square तो 17 थेमन ये चिगुरवा so 17 से 가서 लिख दो 17 थेमन ये चूता 가서 लिख दो so we have 289 चे 289 चे अंदर समझ चूता 17 नी 가서 we get 34x and समझ काटो दिन मारो ना 16 okay इसका the 8 वा 2 8 y okay 16 okay 16 y okay this is क्या तो कुनी काटू तारां काटू तो दोनों चुम तो कुनी तारां काटू तो 60 minus 16 y minus 16 y का तारां चुम तो so last का लास्ट तो 81 minus 18x दिन काट equals to 289 minus 34x वाह okay ता x नि कन्या बोशा नंबर नि कन्या बोशा so we have minus 18x फातो नि minus 34 ले दुगला plus 34x is equals to 289 minus 81 that is simplify ch da ne kira relation to x na tik do ta option ang x yu de ma shi min do okay so minus plus minus che so sum ju so shi ni chop ge the hazal la sum so shi chop ge the na wa so 34 minus 8 chi da 18 do sorry 34 minus 18 chi da so we get 16x the plus 16x lag ro equals to 0 ane phagi ni ka sa ni kya keju kya gu ni su the ni je keju kya gu ni keju kya chi the da an ka so le 208 दिसवा आ लास्ट थामा दे ओके ता ngzo ki ta relation दिखाता relation ता ओके ता relation दिखाता relation एदे ता relation ता confirm छासवा x plus y नि लिलिग मिदवा कचिन relation दिना y मिदवा अनि x minus y relation नि मिदवा y relation नि मिदवा so relation x minus 13 equals 0 छाव छिरवा ता x equals to 208 divided by 16 छिरवा अनि 208 ला 16 की दिवा छिदा वा 208 ला 16 divided 10 के रखा लगे 13 लगे वा so you get x is equals to 13 and 13 सुगेले ना खाचे 13 सुगेले ना x minus 13 equals to 0 चढ़ा so relation दिखा रहे चांगा जो कि x minus 13 equals to 0 चाड़ो ती केस दिना so वहाँ तो option दिखा रहे नहीं वो चाड़ो second option दिखे हाँ कोसे so the question is lengthy चाड़ो तो वा हाँ कोसे so वहाँ तो option दिखा रहा option नहीं वो चाड़ो होता so that second case is the our option दी चाड़ो yeah तो किसी ने वहाँ तो case तंगो दी चावा से ता case नहीं वो दिखता okay case नहीं वो दिखाऊँ सा खार case तो वहाँ तो similarity का case है वो ता similarity ले तो वहाँ तो similar खावा चाहे triangle ना चाहे बा so triangle option देवा चाड़ो वाह okay दिल काल सकते हो a scale drawing an object is the same shape as the object but different size scale of drawing is a comparison of a length used in drawing to length it represent the scale is written as a ratio ताकि कैसे खास होगा जो होता चला चिकपचिकिया नहीं होता चला चिकपचिकिया ना ठीक मारे चला के सबसे चिकपनी shape नहीं चिकपचिया अन चेचुम खा 용 सिरवा ओदने ठीक है ना अने कौन scale ratio ला स्लीर scale factor ला सिरवा वो scale factor ratio क्या हो तो पहले कैसे खास होना पहले ये दो दिशा for example देता okay मैं तो दिने चुर let's say ngala remove figure singa edile shaw दिने चुर मैं तो rectangle चुर अनि यंग rectangle सिंबल निर वा तो rectangle निका तो दिने का चुर okay rectangle नहीं थी so rectangle दिने का खरेला ngंजु की rectangle दिस वा दिने का shape चिक पर वा size खाकर वा तो size area खाका चल तो shape चिक पर दिने का rectangle थे वा तो ले कैसे खास होना दी चला निका दी similar छ रे इसला ता similar छातु गला ने कुछ नेगा खातो पेना दी
가서 그 스케일 팩터 쇼 스케일 팩터 그 컬러나 코란 저기 similar figure की side yung करवा corresponding side on the ratio the lower on the ratio lo khala re हम की scale factor लग corresponding side पेना दी को 5 चे दी को 10 ना अनि 5 to 10 छगवा वा corresponding side वा अनि दी 3 चे दी 6 दी 6 चे अनि पगे 3 दी 6 छगवा अनि दी का similar ता का थे काचिनी corresponding side ratio से ता side दी ता side दी ratio का छगदे 5 by 10 छगवा that is half अनि side this side the this side the this side ratio खाली 3 by 6 जेवे की half लिगवा हैन वानी का half तो केरा side की ratio थमा चिप लिगदवा on the ratios तो side ratio दिला खाली गांजो की scale factor ले दिला छि कार पे चिरे scale factor ले so scale factor दियो गला खार के शिदु कि similar चला नि है ना अनि similar चला दिन्छु कि side चुं करो corresponding side चुं करो और the corresponding side की ratio दिला और कोजो से या ताता 나 뒤와 가서 뒤와 갔다 question that's the and scale factor the kind of chilana scale factor the ratio jo kind of chilana length of image tang chala jo the length chi divided by corresponding length of the object to chala shemba ki length divide chelo tang the remote tikyo na manjo length ka char image length ka char 5 char object length ka char 10 char ta korani ga korani ga phasu divide na ani scale factor that is half li to audi ke shawar ठीक है okay तदिन मा दुख छोड़ shapes are similar shape similar khadu chagre la nas la adetir rotation or turn de di rumo sopta tua di sopta di tuk turn jina sopta sa ni position sawa charu ro ani khoni khare khoni ga similar tas reflection or flip wa duk chiro ani ngadu duk eno di flip chik to flip jina ha gu ro de pa duk ngadu shegon reflection yong duk jina ani de similar tas la an chi kala orna translation or slide ngadu di chi yo kasa di photocopy chayo ki shaw wa tu photocopy chana translate do china an tu sam pha tu zeda shun pha kina an position change chagwa an shape ni ga rangja khachire similar chagte hence two shapes are similar when one can become the one another by resize flip slide or turn ko to se sopta chik di an chala chik di nga tu shemba tu slide china re flip china re an sopta shemba daw do chagde na chik ba le tu na similar chagre to slide dikil chik here okay tata ta ke jaga leta delta okay a model of a boat is made in a scale of 1:4 okay ta choosing ki model so that choosing model di ma cherwa ti model ma cherwa ti model de khande so na par tupsi ka so da model de khande so na kunji ki 1:4 ratio na so ta ala 1:4 na ha ko ro and the model is the model di charu da is 120 centimeter long and full size of a boat is the full size of boat has a width of 60 centimeter how was it so model digi kasa ringdung chirwa ringdung ta length the model din length ringdung length 120 centimeter ladwa the full size of the boat has a width and 60 dig width khajo la to 60 layer 60 centimeter layer what is the width of scale model ta dig width khajo chagla dig width chair diso dig width chair okay ta dig width chair lelo chajo ngajo la khar nenga ad khar shengo ratio de shengo scale factor de khar to 1:4 to so that means kirangi length niga ki ratio de khar ko length ni ratio de 1:4 ko scale factor de अनि breadth ni ratio to khar ko 1:4 ratio na ko wa go to the 1:4 ratio na ko wa so the this 60 na ani phai khar cha ko chi model di 1:4 la du gala 1:4 la du 240 1:4 the page khoti jana ka lido 240 लिख मिदे 240 ले को यार उसते tuk se ani tista ani tiku tuk se 120 ta 60 le 60 le tukala ani khato ko 60 le tukala 60 di shita na 1240 che and 15 di shita na kacha rule na manzo di case दिखा लेते रे case number 15 हुआ
Okay. Okay, so the ratio to 15. So 15 ki ratio chagwa. 15. Okay, so the nganzo ki dilna chimo le jina. Okay, 15. 15. Okay, the 15 chao chimze ta. Adi solve chinga. Okay, ta nganzo la model need wa. Means part image need wa. Image chi kare board khurang ka chire. Chi board ki model di ka chire. Wa. Ane khunzo kala do model digi ringdung the length ta the model is the model to the model di la orda. Model di ka nganzo model the full size of the board has a width of 60. Board khurang ki the width ko 60 che. Okay, and model ki 120 che. Okay, that kya ba ko 120 ta ngazo pitches mix e mendo wa. Pitches mix e mendo. Okay. That means ngazo kare hago chi dula na. Model of a board is made of scale of 1:4. Model di 1:4 so it is like the 1:4 le dula. And the model ko ngazo ki this udwa. Width ko this cha udwa. Okay. So 1 di ko board che 4 di ngazo ka cha dula na. 4 di ngazo ka cha dula na. Kasa Penadukshana 60 by x is equals to 1 by 4 shana and x di me hoche. So dinesh tu ngadula di ratio di tawat di me hoche. Okay. Ratio dukshana. Okay. Ratio di 60 by 60 mata kare. X by 60 is equals to 1:4. 1:4. Okay, so 1:4 le kala and x becomes 60 to pachi 60x is equals to 60 divided by 4 4 ones are 4 4 ones are 4 nida 4 5s are 20 to 15 as well. So the model ki the board ki width of the scale model the x the x the 15, so the 15 centimeter charge. Okay, that's the page this on to ta. Okay, so the case do so. ता ngazo la da ship chi ta model chi ta ship kora chi ro ship ki ta part chi ro image chi ro ta konzo ratio ka ten na ta da ngazo ki ta din lag re ta na ship kora chi din se ani khu ki model chi to ko model part se to ta da ngazo ki ship kora ki image ki length breadth ke sho ta so board kora ki chi ro board kora ki breadth ka breadth ta width lag ro ka to 60 centimeter is la ani model chi ro al model model digita breadth ka chata model this biggest here is the concept logic cha khane to mo ta cha mare. Okay. Okay, so the model digi breadth chechola this chechola ani ngazula given karna din ga similar indication hota kajina khonchu scale factor tier scale factor the khaju lawre 1:4 ki scale factor in lawre so 1:4 ki scale factor in lawre the 1:4 ki scale factor in na and then the bridge to korni breadth jungro korni wala chala ni ko breadth ki ratio dekhar kore 1:4 ratio din lewa chi wa length la ratio 1:4 tigre breadth la ratio 1:4 tigre so today into ngajo kala tu la na ngajo kala tu la na kasa di ratio 1:4 su legla na ngajo ki x model ki ratio di model ki breadth ta ani jaldi ka board ki breadth ni ka tini ki ratio te kharchi ko kore 1:4 te chikpa kore isla and ma ngajo ta x lu ka di kasa di breadth here wa and 60 the power cross multiply to x equals to 60 divided by 4 and the cut down x equals to 15, so x equals 15 now, so they are 15 ina the 15 na and 60 the 15 ratio to catch 1:4 ratio tata te or to sine nganjo ki breadth is here model breadth or to sketch it this wa yeah did it was ma do shire okay okay that is chidang combination what will affect the similarity of two polygon is similar chala and effect karingo if they are flipped horizontally kisi chala similar ni horizontal flip china and ko similar ramja de dirwa wa
if they are dilated by scale factor this yama ngazu chirtang chungtana ko ngazu ki similar ko angza titirwa similar kheba su marwa scale factor chempo jana ge ane image ku chir char ma similar angza titirwa if they are translated down ta ko ngazu translating ding ge so photocopy kya ro so photocopy do ja cho china ma du slide dos ma kheba da china ko shape similar angza titirwa if they are not mirror image of one another ta kisi mirror image में ना अन्य को similar छग रहा है अन्य को similar छग मार so similar effect है तो खावर खातु टेने किसी mirror image में बढ़े जिन्हें तो को similar छग मारवा similar ने mirror image को रवा so देखिए they are not the mirror image लजू कला mirror image में ना अन्य को polygon इंदी similar छाव मारे इंदे flip चिना तब पेनेंगे तो triangle दिने छोटा flip चिना खुद दिने छाड़ू रहा को सब तरह हमसे थे सो similar रवा dilated scale factor होगा triangle चिक दिने होता कोई scale factor को छेड़ता tukchetan similar thirwa skachine scale factor chetan remote is chat room maji rangta thirwa translated down nang itige so dus triangle dine juna ko ma dus khiduna sorry dus ma dus ka dus ma translate china ma dus kina slide do chisona ko photo ko bijane ma do tu tosana ane ko ta ma do the sense ta kala hota ko translated la du gala dine ma shift che ro lagdwa ta photo ko bijala sam ding je chha translate che do so so dine china similar sobta hangta thirwa ता mirror image मारना चिक दिकी मार mirror चे चिक triangle दिने चे अन्य को जेंबा को दिने रोसले सुना right ता mirror image छाग मारवा mirror image में ना अन्य कुनी का छाग मार similar छाग मार दिसवा और दिखता दिला B लंगा तो option दिखा ला रहा mirror image में ना अन्य similarity ले effective है ऐसा है दिसवा okay ता next if two triangles have a scale factor 1:b that means triangle नहीं होता है triangle नहीं कोरानी का scale factor चुंगा scale factor ना हाँ कोरवा side jungo side ratio te pena this side this side ratio the 1:b ligre di ta dig ratio the a:b di ta dig ratio the a:b ligre or side pasu side corresponding side ratio the a:b re asla ani tine ani konjug ta ti ya ratio mangko che ratio khal true chagla parametric ratio 2a:b chagla altitude dirwa altitude ratio so dela अनि side ratio दि चिक पचिङ सुल दिगरा न side ratio चिक पचिङ दिखेरा कि altitude लती है सो केरा दिल ऑप्शन कलर है altitude ratio तमेर किसी triangle नि का ratio दि triangle नि के पाला ratio जुरवा scale factor जुरवा corresponding sides के और दि a:b ना अन triangle खोरान नि की altitude जुरवा height जुरवा triangle खोरान height जुरवा height की ratio दे a:b लते है इसला दि a:b छाड़ू ता दि ऑप्शन देला ओके ता नेक्स्ट 다들 remote 도 다디 디 가서 록테 question 되래 와 수 록테 다른 question 이러 가서 가서 디 베지키라 찍고 찍기 아니나 지금 value 된다 하면서 이네 디 록테 가서 question 이러 니마 독샤 아니 짐냐 딥시니 독샤 아니 그러나 지 가서 다 딜라 가서 가지자 장마당 스틱도 와 어디 도단 로 찍고 찍기 가서 록테네 요 다디 저 록테 question 넘버 가지나 look the question number ta tell me durwa teach look the name okay then look the question tell me okay then you wa okay alta dina ke cha shi du ngazula ta ngazula di de nima shadu got ku tipsi digwa ta de stick 5 meter long the chubajo stick or 5 meter long dila nima phodu kala khui timya ga sore quick shadow de the shadow of stick 5 meter long is 2 meter stick kora 5 meter re shadow the ga 2 meter sore at the same time shadow of the tree is shadow of a tree 2.5 meter high is that tree kora height ga 12.5 ridwa and the shadow the ga chagre jodile godo se so dela ngazul kardu tree chigda stick chirwa nija tuzu chigla ani ngazuk ta measurement tu lengo shadow ki measurement tuzu chig lengo orta ani keja ga shigdula na kisi chang stick the 5 meter ina ani shadow dikha chasa shadow di 2 stick shadow di 2 meter chagres and changma ki height di 12.5 in us tree height 12.5 in us and quick shadow dikha chagres chewdile so we have to find length of the shadow of the tree length here 다들 가서 전화 가지고 이제 뭔가 similarity 장사로 와. 소들 nen가 계란 가르치고는 내가 계란기 딥 triangle 니 처음에 돼. tree 그 triangle 또 차로라 디 tree. 와. that tree 그 triangle 는 ABC 랍스. 와. let's call it ABC. so AB the tree height 로 that is 12.5 제. 와.
아디 BC고 그 쉐로 차로 태고제 아니 안디네 스틱 춘주죠 주과죠 거기 렌트 그릴 PQR 랍쇼 let's call it PQR stick the triangle there and stick the case shape kala nganzo QR the stick land kona 5 che shiruti 2 meter 2 meter dumona ringa ro cha so 2 meter re iswa ta keja khalla wala na nganzo la keja khalla wala na nganzo la keja dikhali na ta shadow ringdong che sho ala ta shadow ringdong che sho a la du kala samo kha tang na di triangle ka similar cha som tang ko ta triangle di ka similar re da yan tivana layo ma similar is layo ma so tivana chagre ka jin nganzo lot of question solve che ka du kala nganzo kuni similar in nganzo proof chigo anes proof chigo na the angle 90 ruwa the angle 90 ruwa so triangle dinni pala angle A angle B da angle Q chigo ruwa niwata nima sha tu chigo chigo ruwa nima sha tu chigo chigo na the point the angle suwa the angle the chigo chawo nima sha tu chigo point kala nganzo the angle de chigo chigo chawo ruwa angle of elevation to the sun the point is sun the angle da the point is sun the angle di chigo chigo chawo 이마 두저 찍을 샤두고라 안 앵글 뒤에 찍고 차도 so angle C 도 찍고 차서 angle R 찍고 차서와 so that means the triangle 뒤에 angle 니 찍고 차서 angle 차니 찍고 차서 angle 차니 찍고 차는 triangle 들은 가지고 A 기준이 similar लगवा the triangle 뒤에 similar 차서 so triangle 뒤에 similar 차서 so 가지고 갈래 triangle A B C D similar race triangle 순요 similar A B C D triangle P Q R 녀보 similar race by A similar chawores tas triangle ni similar tana ke shemba chala ni similar na an quran ki side ki ratio chikwa chaywa ta side ratio nga sulengre ni side sulengre triangle 3 ga triangle ni side AB lengre an khugi wa the six triangle side su chagre PQ ko ni corresponding side wa so AB the PQ ratio sunya chikwa chagre BC da sunya chikwa chagre QR nya chikwa chagre wa an shemba AC the PR ke chikwa chagre the ratio ta AC the PR de nga su pheje yo mare so then ni 고야 주지 붙여. So ABD 가져래 ABD 12.5, PQD 가져기 5, BCD 가져기 3 X 아니 QRD 가져기 2와. So 파 cross multiply 된다. yeah 12.5 12.5 니 가져 12.5 니기 가져 25 차로 니 상가 차로 25 divided by 5 equals to X. And 5 ones are 5, 5 5s are 25. 와 so X becomes 5. So X5 is shadow ringdun ka chare 5 shadow. So I guess option 5 you get it. So 5 is the Ko to say. So the similarity of triangle ki idea features you want. All those cases share. Okay. The next the case E to case E the ko similar ka re. Yan ko ko bet kha case kha re. Ta. Okay, below you see a student mathematical models of a farmhouse roof with the measurements. The attic floor ABC is a model is a model okay the remote flower the models to the model thing also to kill the gang pyramid to the pyramid to kill that wa khang ba go gyung de mata gang the ceiling to kill that comes the measurement 상마 될 때 the pyramid 책도 아니 pyramid 그 사이즈로 상마 건도 찍번을 12 상마 12 나와 뒤서 상마 12지 아니 키를 줍시십니다. 디 키를 줍시스도와 디 키를 찍도와 디 키를 가다고 디 pyramid 수 약고 템포 대체도 건도 그냥 키마 줍시도 수 시작해 그런 수 블록 도지 키마 스트레스 또 아도 줍시도 pyramid 마마사지 건도 스탠드 그게 서포트 대체 줍시도 다 큐보이드 큐브도 소도와 큐브도 샤드 와 아니 큐브 디 큐브 가서 pyramid 나와 큐보이드 순 샤드 됐어 다들 계속 계신 분 가르친 거예요. 딱 강 로로 로도 걸라 E 다 F 다 G slash to H slash to तीन सौ 상마 가래 midpoint 나왔대. midpoint 이 계속 빼내가 있다. 네. roofs 돼. 다 E is the middle of AT. F is the middle of BT. G is the middle of CT. H is the middle of DT. 라 두고라 맞을 계속 가셔나 디 리모드나라 E 다 F 다 G slash to 상마 middle 이 나오대. E lady sugi middle out AT ki middle. That means midpoint chaswa. F lady sugi middle out BT. That means midpoint. This someone midpoint chadu. This one. Ani AT ko pyramid ke side wa. Pyramid ke side someone 12 in law. Konto tiwa dena. Kotu swa. Okay. Tang aso chair ka se. We have to find kaza find out. Okay. That div ke that tiwa direta. What is the length of EF?
EF की length 가서 DF 더 EF 그 링둥 채쇼 다 리모 자르도 망고 창화설 마당 제로와 마 리모디 삼당하다 데 리모 창마 삼당고 말해 그 거다 거래 때는 아주 수업 지가 리모 창마 대화 차고면 들어와 소 안도 데라 가 삼당고나 looks pyramid की dong triangle चुर दी triangle चुक मिलेंगे तो triangle सुलेंगे triangle मिंग दिलेंगे दे दी dong triangle तो EF यूनिट triangle तो EF line यूनिट सु triangle दिला ATB ले triangle तो ATB ले triangle तो दी triangle ATB ना सुदो ATB ले triangle दिना ला आजो EF line तो तो ये triangle सुलेंगे triangle दिलेंगे दे दी triangle ना लेंगे ATB ले दी triangle तो दी triangle दिना आजो EF line point दिए रहा EF line दिए रहा सो ये दी triangle लेंगे 하고서 그 triangle 순에서 A, T, B. so ngết lên cho triangle để khai ra na A, T, B the triangle ले and the triangle then ngaz 하고 E là the AT की middle layer is that midpoint चासा F là the TB की middle layer is so midpoint चासा and according to join change चासा तो ngaz the length करवा ता the length खुदी वाला ngaz दे सामने करता हूँ ना ता the AB ring तो ngaz 하고 AB the pyramid के side no 12 हुआ and the 강단 12 와. the 강단 12 this pyramid side 12 the 강단 12 와. the 강단 12 와. 다 이 the middle you do 걸 안에 같이 돼. 6 6. 얘라 6 6 shadow 와. okay. 다다 디네 삼도 갔다. 다 아주 제 EF 채워. 다 measurement 망보신 가지고 될라 아주 identify 치려 와. 티래. 다 EF 채이너 와. 계란기 갈 삼모 거는 아주 basic proportional theorem issue 대화 차도 말해. 와. इन दिला ngam so khare dewa charna similarity of triangle again dele yongor triangle similar ke she so ti khande yongol na ta ti e de midpoint f de midpoint ni to join in wa di line de ngam so kha charu parallel charu ngam so ke she yo bi converse of bb ne khare ke she ola na ke si side ni ke ratio de chik pa na line de parallel ko res lagi wa so ngam so ef ta ab de kha charu parallel charu ta ef ta ab parallel chana wa ta ke je khepsan de karta okay ta ngam free hand ko tik da so okay that parallel chana khare advantage ta okay that us ngatu machine basting da color shamba sunda okay ta kira ki tango triangle chenbo samda triangle chenbo khora su A T B le samda triangle chenbo ti then A B the 12 re B D the 12 re thama 12 wa thama 12 re next kana triangle chinju sto ti samda ta ti kanga triangle chinju sto su triangle su kanga triangle su re T 제 E 제 F 디 triangle 친 삼다. 디날 E T 디 가서래 6래 F T 디 가서래 6래. 됐어. 딱 안도 찍 가라고는 따디 triangle 첨보도 triangle 친이 봐. similar 소다. similar 래 라고 similar 래 김제다. angle T 다 angle T 찍고 쳐로. 같이 triangle 첨보도는 angle T를 총하들 angle T. so angle T 디 common 쳐로. so triangle T니 봐라 angle T 디 common 쳐. 찍제. 이와디 도나주는 와. 디 라인이 parallel 와. line ni per na corresponding angle chipo charo so angle e ta angle a chipo chao to so angle e ta triangle ngo bugi angle e ta chunga ge angle e ta triangle che de ge angle a chipo cha so antina si angle f ta angle b de chipo charo ta aso angle ni chipo chana similar cha so so triangle ni similar cha do ta triangle ni similar cha so na ngato ding ke she do triangle ni similar na ratio chipo le ge like ke she or wa so ngato ngu du sinda ngato kalare E F lies to other. The parallel chagreta, sunyo parallel charna, sunyo parallel charna, A B nyabula parallel chagreta. Os kyumze karna, the kyumze chao kyumze the converse of B P T res, converse of B P T ki parallel char res. Tang the one mass question to the option MCQ option tick jaisi burwa. So dita. Okay, B P T res. Ta jogo tikra. Okay. Ta kunyi parallel na tang next triangle some triangle. 충마 들어와 triangle 충마 쓰래 T E F like triangle 되다 triangle 셴바 수삼다 triangle T A B like triangle 체 군이 삼다 triangle 되니라 angle T the angle T 찍고는 샤스 같이는 군이 common 되도 so common 들어와 and next triangle 충마기 angle E 다 triangle 체 angle A 를 찍고 같이는 군이 corresponding angle 샤스 so corresponding angle 들어와 and then therefore triangle T E F like 같이 similar 차를 수녀 뭐 triangle T A B 냐불로 similar 차를 by A similar chagre is like that triangle kunji similar ratio chikpa chagwa side ratio that side ratio su de ngazu similar chadu triangle la side ratio li side ratio ngazu chik daran layer chik ngazu remote tan layer chik ngazu symbolic tan layer wa so T E ta su ratio de T A ki ratio di chikpa re sunya bula E F ta A bi nya bu chikpa re ala su re
TF 다 TB 디 레쇼 디숨 제 찍고 차로 당가 디숨 두고 말해 nga 체디 EF 체로 EF 체 두가 nga first two ratio len dik so first two ratio len first two ratio re TE by TA is equals to EF by AB 디 ratio len okay TE measurement 신기로 TE 가지래 6로 6 TL은 80 들어가죠 12 is equal to EF 라 가지고 EF 6 돼 AB 들 가지고 unknown 체 AB 랑 자자 와 오케이 EF 억수로 맞다 EF 거 체로 가지고 EF 가지고 체 거와 so EF 등 가지고 unknown 체 거야 그래 EF 랑 자샤 AB 등 가지고 하고 12 so 12 का दूरवा आणि EF का चास your EF become 6 so EF is 6 चास so गाजो EF की वैल्यू का चाले 6 चाव दी केस नाला the remote shoe complex out there last at the end गाजो की similar search है समुदाय को ट्रायंगल चिन्ह रहता है अनि EF 등 गाजो की similarity की आइडिया कांला अनि गाजो को रेशियो दी चिक पर से ते EF तो छाव गाजो तो दादे और दुख से ठीक हुआ yeah the chick next okay 디고 쳐 와 case study 디고 다 standard pose 하고도 다 standard basic 다 참아 근데 case study question 다른 거 sample paper는 유튜브 같아 디 formatting 아주 follow up 지시고 와서 근데 레디고라 캐나서 땀 땅도다 case study okay 다 next 되어줄고 다 flyover dose 디 도와디 flyover dose 디 flyover 딩 안저기 quadratic equation 되어 차도 그래 다 캐나서 사무당 신이 있는 거 근데 flyover 딩 아주 동원살 통구요 sample to flyover dose switch 와 그 가지고 parabola 차도가 quadratic equation 가 사무당 툭 초래 됐어 오케이 다 되지 다 question number 9 땅아 다 case 띠니까 삼샤시로 다디 parabola 치어서 디 다 parabola 디 같이다 만 case 고 컨디션 simple to solve 치고 해야 된다 case 당고도 가르쳐 highway passes the parabola che zeros che la tukala then is zeros are la tuka tin yokta me dile lo tu joko chauje the graphical representation of the graphical the lo che graph of the lo che represent the highway 6 and some is 0 or the lo che agda di joko chaire che dedi ke gorsa mare ande mom gorsa ma ta di case khane ta okay tamongi chitan duk che jagda okay 다 디 하이웨이스 도와 디 하이웨이 디 코조 갈 사람 그래프 나도 두 패러볼라 연구야 아두 x axis y axis 두 그래프 두 패러볼라 연구 도와 디 패러볼라 삼당 거 두세 패러볼로 삼당 하이웨이 코조자 하이웨이 디 패러볼로 삼당 거 아니 패러볼나 주모 디데 나도 그래프 칸라 인데 로 라인 아주 지단에 나도 녜마 디 linear equation 디데 solve 치베 갑라 그런 저 그래프 칸데 연구 equation 같이 그래프 스트레이트 라인 연구야 와 이거 그 그래프 요나 그 그래프나 같이 그래프 스트레이트 라인 두와 equation kashi graph straight line do na equation kashi graph straight line do mare kudu curve yung ko tu dine ro curve yung ko tu curve yung ko inde curve yung ko dine graph curve lik do di graph la hanchu ki parabola lag curve lesson parabola lag ane parabola de ta pena straight line do straight line sama khatun linear equation graph sama straight lik linear equation yung wa linear equation graph linear equation two variables graph straight yung ko ta parabola de sul yung ko na quadratic equation do quadratic equation की graph 상마 거두나 이제 parabola 연구. 그래서 거기서 parabola 연구. 직제. 네, 되어돼. Parabola is the graph that results from the equation की graph दी parabola. दी equation गांजो की quadratic equation standard form द ax square plus bx plus c quadratic equation form द. And parabola are symmetric about the vertical line known as axis of symmetry लेको. दी कैसे खासो ना किसी तो parabola छाना तो दी वाट होता है रिमूव वाट होता है. दे the wall remote to the parabola remote to the remote chibikala remote the kima do line thing to kima line to kala pajo da sujo니까 찍부찍이한 사도 ring동 창마 찍부찍이한 로 어디 symmetry so kima line 랑 아주 symmetry axis 라 그래 s 라 parabola kima casing 아주 line 되나 axis 되나 symmetry to parabola do 쇼와 티키 do 되나 안 deep part 니까 섭다 창마 찍부찍이한 사도 내가 도시 내 독세 테마르지나 and symmetry shamas dijo this manga dijo nyunga do su symmetry shawa kima ta thena ro and symmetry take the s ke shawa tike shawa symmetry ke this wa dijo ta tika ke sham do okay that main kena le bana khar ko parabola la du ka su de wa yo parabola la di quadratic equations ki graph in ba chi motion ko ta na nga dijo chu la and the parabola graph swe a la ma ti nga to graph tu ma parabola ti de dijo chu la nga to graphing ti chi gre ro ta kena idea khar ko na quadratic equations ki graph thina
parabola chagi was hago achigo odiche andaran tang choglam sala ngazo flyover shungi wa odi parabola tigdwa wa so ngazo de choglam sa dus jugi tan samba jiwa din ma dus lin ma dus din samba dus slope che dus ma pap du yo samba de ma dus pap du yo an choglam sa main market tu yo this samba flyovers to wa chu chu yo this flyover di kana ke parabola so sam tam du go so ko parabola exact in ro an khola ngazo ki quadratic equation chi ngazo ki so tu go this wa okay 그때 다가 general information 안 줘요. 다 question 다 뒤에 있다. 다디 가지고 remote shoes 다고 메도 다. 이 question 대체 사대. If the highway overpasses represented by this equals. the highway is 다 sir. the highway को parabola शब्द दुसते होता. anti parabola दी the parabola न कोले quadratic equation यो quick equation दिलेला. x square minus 2x minus 8 balance. Then its zeros are. the quick zeros सुरेला. the quick zeros छेला गातो गाजो. the quadratic equation solve छेवा. x square minus 2x minus 8 this solve chechi guro this solve china na ngandula di zeros ni guro ayo guro wa tadi quadratic equation solve jidan kazangi lapso middle term split cheyare quadratic formula gyare ani completing the square so kena ke middle term split chida middle term split chinda kyuna gajo gore tela 1 euro minus 8 1 kyuni minus 8 chegro wa anta de domna gajo godo minus 2 godo wa so number ni kyuna minus 8 domna minus 2 na sure minus 4 da plus 2 chegro minus 4 the plus 2 kyuna minus 8 kuni dono minus 2 legro so x square minus 4x plus 2x minus 8 equals to 0 the middle term split hota and x ma common te x minus 4 la there 2 the common te x minus 4 la equals to 0 je so x minus 4 ni dwa so x minus 4 chigle ane x plus 2 equals to 0 tine ma ngajo gachire x minus 4 equals 0 chagre ane x equals to plus 4 chaswa ane यहाँ शंबाती x plus 2 equals 0 शागरे दिला x का चासो minus 2 so plus 4 था minus 2 so plus 4 था minus 2 दिखाए तथा flyover चितवा कुकी parabola flyover parabola चितवा दिकी quadratic equation दिकी zeros को छाड़ो तुक से ane case नहीं वादी the highway overpasses the graphical representation of 0 ते मांगो छाड़वा the number of zeros of the polynomial equation is number of points where graph of the polynomial intersect ना तो खाते के शेंबा तो graph ना तो टीना okay 콜라 0 가져 두라 나 가져 가왔다 okay x axis 라 테마 가져 두두 x axis 테마 니 두나 0 니 두스 이렇게 시임바 두스 그래프 인데 도지나 들 0 가져 두라나 어떤 지 두두 니 두두 솜 두두 시 x axis 라 그래프 가져 intersect 샤 because 가져 0 장가 하고로 so number of zeros 라 또 이 수도 직발나 number of point where the graph of polynomial intersects with x axis 로 so x axis 라 가져 intersect 나 because 기 0 차워와 so b case 네 셔 this okay next the graph of quadratic polynomial graph khande shung gore straight line circle parabola ellipse khande yung gore parabola yung gore wa straight na ha gore circle na ha ellipse din la gore tine sobta yung do circle khora mengyo che ro this kasa tani ga this ma color circle exact circle mengyo circle this ma level chakyo do shung do odile ellipse le ko so quadratic equation graphs khande yung gore na parabola yung gore es la this wa the next D dirta. Okay. D dirta. The representation of highway underpasses 106. The Mandula kaza quadratic equation to highway jures. Diki zutak highway jure underpasses the highway kacha the parabola chart the parabola to the quadratic equation chart and a quadratic equation 0 chick the 6 after. Sum of the zeros is 0. that 0 से तो गांजो quadratic equation 0 alpha the beta लगने चिता मसम alpha the beta सम तंग यो so गांजो के alpha the 6 in particular sum of the 0 alpha plus beta लो दी गांजो लो 0 in our this one so गांजो लो खाते रे 0 चिक टे दी 6 से तास and sum of the 0 दी 0 रे डालर so alpha plus beta 0 रे डालर ता 0 चिक सिंगल 0 ता beta the सिंगल alpha को 6 ने beta the गांजो को so alpha ता दिन मारू दा alpha को 6 शा and beta rangjasha equals 0 so beta becomes kachare minus 6 so that means ganjo ki 0 ni shen so 0 chick the alpha that is 6 0 chick the beta that is minus 6 the minus 6 ni ka to 0 lig ro 0 ni ka to 0 lig ro the quadratic equation 상만 수리 나와 이게 quadratic equation 우리 상만 수리 나와 the quadratic equation 수단 나와 x square minus a plus b x plus ab 봐 so x square a the beta the alpha the beta korwa so a plus b na 6 ta minus 6 korwa 0 chadu x plus a into b na 6 ta minus 62 korwa so x square the key 0 into x the term ga la do the margin do korwa and plus minus 6 is 36 so x square karju x square minus 36 dinga to kachari tana di case dike
가차로를 간주기 zeros 차도 그래서 quadratic equation 차도 the next numbers of 0 with the polynomial d polynomial 0 가져용 거래 0 장가 가져리 그래 따디 x axis graph 때문에 이거라 양 하고 말봐 and this simple 돼 till x minus 2 whole square 와 x minus 2 whole square 랑 간주기 a plus b whole square 자다 a plus b whole square form 가래 a square plus 2ab plus b square format जाता so 가래 दी format जाता है simplify होता so x plus 2 whole square तो x square तो a square तो x square है 2b ले तो x minus था minus 2 दे minus लिख दो plus माता so minus 2a दे x है b दे 2 है अने plus b square तो 2 square है अने plus 4 दे हाउ है so x square ने ढांचा x square दी समझ चुना minus 4x है 2 square ने 4 है plus 4 है वाह अन लास्ट हम देखा था x square minus 4x 4 plus 8 है कि 12 चासवा so तना दी गाजू equation take quadratic चिकते तो polynomial से दी polynomial गाजू simplify जिन दी स्वेर तदी काचास quadratic polynomial चासवा last हम अने quadratic polynomial 0 가져 용거 quadratic polynomial 0 니 용거와 즉 alpha 즉 비례 라요 0 니 용거와 second case today then this what is what okay so 다가란 참샤잉 가지고 case study 디 버트 참샤 안 하마 참스 디 next class discuss 지 우와 the next class 는 가디 video 속에 루루 친다 아니 가도 윈도우 고정 요거 차도를 아니 가서 한번 봐 라이브 규릉볼 하드는 좋습니다 와 저디 상마 중간 video 속에 저거 루용기 아니 가도 다 next 랑 어디 친다 topic केचा 같이 시냐고 discussion 약사래 와 계속 sample feedback 데 야고 민도 같이 망체기 तदी sample paper केना जुंगो knowledge याबो गति काजे ता गोचला माचला छि तेचा संबो शियोसरे त 당고 sample paper 차오체 와 안디 차오다 안 롭체 나와기 topic केचा 강가도 discuss 지인다 chenso close करा ओया 안디 냐부 더 가도 진짜 차오체 와